Hello my dear students. Welcome to Teacher at Home. Today class we are going to learn the second part of this topic. It is coming. We are dealing with what? The fur length of the animals, including feet and toes. This protect its feet from the cold when it walks on the snow. അപ്പോൾ ഇതാണ് അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണത് അല്ലെ, സ്നോയിലേക്ക് വാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെഗിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണത്. Mountain god has strong hooves for running up the rocky slopes of the mountains. അപ്പോൾ എന്താണ് അവരുടെ ലെഗും പിന്നെ ബോഡിയും ഒക്കെ എന്താണ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ്. As we go up the mountain regions, the surrounding change and we see different kind of adaptations at different height. നമ്മൾ മൗണ്ടനിൽ പോകും തോറും നമ്മൾ എന്താണ് ചുറ്റുപാടും മാറുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ, പലതരത്തിലുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻ കാണും പല ഉയരത്തിലും. Grassland. A lion lives in a forest or a grassland and is a strong animal that can hunt and kill animals like deer. ലയൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള അനിമൽ ആണ് അല്ലെ. ഫോറസ്റ്റിലും പിന്നെ ഗ്രാസ് ലാൻഡിലും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സ്ട്രോങ് അനിമൽ that can hunt and kill animals. അതിന് വേട്ടയാടാൻ പറ്റും. Like deer, മാന പോലെയുള്ളതിനെ വേട്ടയാടും. It is light brown in color. Look at the picture of the lion and that of the deer. How are these eyes placed in the face for these two animals? Are they in the front of the side of the face? Lions have long calves in the front legs that can be withdrawn inside the toes. Do the features of a lion help it in any way to survive? Its light dark brown color helps to hide in dark. ലൈറ്റ് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളർ എന്താണ് ഈ പുല്ലിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ അതിനെ ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും. വെൻ ഇറ്റ് ഹൺസ് ഫോർ പ്രേ അല്ലേ, വേട്ടയിടാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഐസ് ആണ് അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം. ഐസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ഫേസ് allow it to have a correct idea about the location of its prey. A deer is another animal that lives in forest and grassland. മാന് വേറൊരു അനിമൽ ആണ്, ഫോറസ്റ്റിലും ഗ്രാസ് ലാൻഡിലും ജീവിക്കുന്നു. It has strong teeth for chewing hard plant stems of the forest. അതിനെന്താണ് നല്ല ബലമുള്ള പല്ലുണ്ട്, വലിയ കട്ടിയുള്ള ചെടികൾ ചവച്ചരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന പല്ലുകളുണ്ട്. A deer needs to know about the presence of predators. അപ്പോൾ മാനിന് the animals like lion that may eat their prey അല്ലേ, in order to run away from them and not become their prey. അവരുടെ ഇരയാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിയർ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. It has long ears to hear movements. അതിന് വലിയ ചെവിയുണ്ട്. അതെന്തിനാ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക? In order to run away from them അല്ലേ, അനിമൽസിൽ നിന്നും റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. Not become their prey, അവരുടെ ഇരയാവാതിരിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. It has long ears to hear movements of predators. Eyes on the side of its head allow it to look at in all directions forward. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഐ പൊസിഷൻസ് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് സൈഡിലാണ്, അപ്പോൾ അതിൽ ചുറ്റുപാടും അതിനെ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഡിയർ ഹെൽപ്സ് them to run away from the predators. പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴോ നല്ലോണം ഫാസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ, അങ്ങനെയും അതിനെ രക്ഷിക്കും. There are many other features of the lion, deer or other animals and plants that help them to survive in the habitat. Some aquatic habitats, oceans. We already discussed how fish are adapted. നമ്മൾ നേരത്തെ ഫിഷിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ, adapted to live, എങ്ങനെയാണ് അത് കടലിൽ ജീവിക്കുന്നതെന്ന്. Many other sea animals have streamlined bodies to help them move easily in water. പല അക്വാറ്റിക് അനിമൽസിലും സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ബോഡിയാണ്, അതാണ് അതിന് വെള്ളത്തിൽ എളുപ്പത്തിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നത്. There are some sea animals like squids and octopus which do not have their streamlined shape. They stay deeper in the ocean near the seabed and catch any prey that move towards them. അപ്പോൾ ഈ ഒക്ടോപ്പസ് സ്ക്വിഡ് അതിനെയൊക്കെ എവിടെയാണ് കാണുക? ഡീപ്പ് ഇൻസൈഡ് ദ ഓഷ്യനിലാണ് കാണുക. അപ്പോൾ മൂവ് ടുവേർഡ്സ് them. When they move in water, they make their body shape streamlined. These animals have gills to help them use. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തുണ്ട്? ഗിൽസ് ഉണ്ട്. എങ്ങനെ സഹായിക്കാം? Help them use oxygen dissolved in water. വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന ഓക്സിജനെ എടുക്കാൻ സഹായിക്കും. There are some sea animals like dolphins and whales that do not have a. അപ്പോൾ ചില സീ അനിമൽസ് ഉണ്ട്, ഏതൊക്കെയാ? ഡോൾഫിനും വെയിൽസും അല്ലേ, that do not have gills. അതിനെന്തില്ല? ഗിൽസ് ഇല്ല. They breathe in air through nostrils or blowholes. അപ്പോൾ they breathe in air through ഏത് കൂടെയാണ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യണേ? നോസ്ട്രിൽസ് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോ ഹോൾസ് കൂടി ബ്രീത്ത് ചെയ്യണേ. That are located in the upper part of the heads. തലയുടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഹെഡിന്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് അത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. They allows them to breathe in air where they can swim near the surface of water. They can stay inside the water for a long time without breathing. ശ്വസിക്കാതെ തന്നെ കുറേ നേരം വെള്ളത്തിൽ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും.
They come out to the surface from time to time to breathe in air. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പുറത്തു വരുന്നത് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Did you see the interesting activity of dolphins in the television program Philips of Ocean Life? Ponds and lake. Have you seen plants growing in ponds, lakes, rivers and even some drains? അല്ലേ, ചാലിലും പുഴയിലും നദിയിലും ഒക്കെ എന്താണ് ചില ചെടികൾ വളരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Go on a field trip to a nearby pond if possible. ഒരു ഫീൽഡ് ട്രിപ്പ് പോവുക. Try to observe kinds of plants that are seen there. അവിടെ കാണുന്ന പലതരത്തിലുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ ഒന്ന് നോക്കുക. Observe the leaves, stems and roots. അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ട? ലീഫ്, സ്റ്റെം, റൂട്ട് ഇതൊക്കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. Some of these plants have their roots fixed in the soil. ചിലതിന് റൂട്ട്സ് മണ്ണിൽ അമർന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. So aquatic plants float in water. Some have the roots fixed in the soil in the bottom. Okay. Terrestrial plants' roots normally play an important role in the absorption of nutrients, water from the soil. However, in aquatic plants, roots are much reduced in aquatic plants. Roots are much reduced in shape, in size, and their main function is to hold the plants in place. The stem of the plants is long, hollow, and light. The stem grows up to the surface of water, while the leaves and flowers float on the surface of water. Some aquatic plants are submerged in water. All parts of such plants are under. Aquatic plants എന്താണ് വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ, ആർ അണ്ടർ വാട്ടർ, ചിലത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലായിരിക്കും. Some of these plants have narrow and thin ribbon like leaf. അപ്പോൾ അതിന് ചെറിയ നാര് പോലെയുള്ള ഇലകളാണ് ഉണ്ടാവുക. They can bend in the flowing water. അവർക്ക് അതിൽ കുനിയാൻ പറ്റും വെള്ളത്തിൽ. In some submerged plants, leaves are often highly divided through which water can easily flow without damaging. വെള്ളം അതിൽ മുകളിൽ കൂടെ പോകും, അതിനെ നശിപ്പിക്കില്ല. Frogs usually live in ponds. Frogs നദിയിൽ തന്നെയാണ് ജീവിക്കാറ്, കുളത്തിലൊക്കെ. Frogs can stay inside the water as well as on land. കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റും ആർക്ക്? ഫ്രോഗിന്. Strong back legs help in leaping and catching the prey. അവരുടെ ലെഗ്സ് ആണ് അവരെ prey capture ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത്. They have webbed feet which help them. അല്ലേ, വെബ്ഡ് ഫീറ്റ് ഡക്കിനും ഉണ്ട്. അതാണ് അവർ എന്തിനു സഹായിക്കുക? വെള്ളത്തിൽ നീന്താൻ സഹായിക്കുക. We have discussed only a few common animals and plants compared to the wide variety. അല്ലേ, നമ്മളെന്താണ് കുറച്ച് മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. കുറേ പ്ലാന്റ്സും അനിമൽസ് ഉണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. You may have also noticed that very wide variety in plants around you. When you prepared a herbarium as a part of the suggested activities, imagine the kind of variety that you can see in the herbarium of leaves of plants that all regions on the earth. Characteristic organisms. We went on a journey through different habitats and discussed many plants and animals. Activity 1. We listed objects, plants and animals found in different surroundings. Suppose we stop a while and think which animals examples is our list are living up. Let us think for examples from a forest. Tree, creepers, small, big animals, birds, snakes, insects, rock, soil, water, air, dry leaves, dead animals, mushrooms and moss may be only some of the objects that are present in the forest. Which of these are living? Think of objects that you can see around you at this moment and group them as living and non-living. In some cases, it is easy for us to know. For example, we know that objects like chair, table are not alive. ജീവനുള്ളതല്ല. Paheli was reading this rhyme from Complete Nonsense written by Edward Lear. Set the table to the chair, you can hardly be aware how I suffer from a heat and from chilblains on my feet. If we took a little walk, we might have a little talk. Pray let us take the air, said the table to the chair, said the chair to the table. Now you know we are not able. How foolishly you talk. When you know we cannot walk, said the table with its sign. It can do no harm to try. I have as many legs as you. Why can't we walk on two? Paheli and Bojo found the poem very funny because they knew that a chair and table is not alive and it cannot talk or walk. Chair, table, stone or a coin are not alive. Similarly, we do know that we are alive and so are all the people of the world.
We also see animals around us that are so full of life. Dogs, cats, monkeys, squirrels, insects and many others. How do we know that something is living? ഒന്നിന് ജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം? It is not so easy to decide. തീരുമാനിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. We are told that plants are living, but they do not move like a dog or a pigeon. അല്ലേ? പ്ലാന്റ്സ് ലിവിങ് ആണ്, ജീവനുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഡോഗോ പീജിയനെ പോലെ അവർ മൂവ് ചെയ്യില്ല. On the other hand, a car or a bus can move. കാറോ ബസ്സിനോ നീങ്ങാൻ പറ്റും. Still we consider them as non-living. എന്നാലും നമ്മൾ അവരെ ജീവനില്ലാതെയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. Plants and animals appear to grow in size with the time. സമയത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അവര് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. But then at times, clouds in the sky also seem to grow in size. Doesn't mean that clouds, അപ്പോൾ ക്ലൗഡ്സും അല്ലേ മേഘങ്ങളും എന്താണ് അതിന്റെ സൈസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിന്റെ അർത്ഥം മേഘങ്ങൾ ജീവനുള്ളവയാണെന്നാണോ? No. So how does one distinguish between living and പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് ലിവിങ്ങും ഒന്ന് നോൺ ലിവിങ് ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക? Do living things have some common characteristics that make them very different from the non-living? You are a wonderful example of a living being. What characteristics do you have with you which make you different from a non-living thing? List a few of these characteristics in your notebook. Look at your list and mark those characteristics that you have listed up, which may also be found in animals or plants. Some of these characteristics are perhaps common to all living things. Then next, do all organisms need food? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഫുഡിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? Earlier we learned that all living things need food. എല്ലാ ലിവിങ് തിങ്സിനും എന്ത് വേണം? ഫുഡ് വേണം. How essential it is to animals and to us. ആനിമൽസിനും നമുക്കും കൂടിയിട്ട്. We have also learned that plants make their own food by the process of photosynthesis. പ്ലാന്റ്സ് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ഫോട്ടോസിന്തസിലൂടെയാണ് അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അനിമൽസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ പ്ലാന്റ്സ് ഓർ അതർ അനിമൽസ് ഫോർ ദെയർ ഫുഡ്. അനിമൽസ് ആണെങ്കിലോ പ്ലാന്റ്സിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു അനിമൽസിനെയോ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഫുഡ് ഗിവ് ഓർഗാനിസംസ് ദ എനർജി നീഡഡ് ദം ഫോർ ദം ടു ഗ്രോ. ഫുഡ് എന്താ കൊടുക്കുക? എനർജി കൊടുക്കും അല്ലേ? വളരാനുള്ള എനർജി കൊടുക്കും. ഓർഗാനിസം ഓൾസോ നീഡ് എനർജി ഫോർ അതർ ലൈഫ് പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഗോ ഓൺ ഇൻസൈഡ് ദം. അപ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ലൈഫ് പ്രോസസ്സിന് എന്ത് വേണം? എനർജി വേണം. Do all organisms show growth? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എന്താണ് വളർച്ച കാണിക്കാറുണ്ടോ? Does the kurta you had 4 years back still fit you? 4 വർഷം മുമ്പിട്ട കുർത്ത നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പാകമാണോ? You can't wear it anymore, isn't it? നമുക്കത് ധരിക്കാൻ തന്നെ പറ്റില്ല. You must have grown taller during these years. അപ്പോൾ ഈ വർഷത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് വലുതായിട്ടുണ്ടാവും. You may not realize it, but you are growing all the time. നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ എല്ലാ തവണയും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. And few more years you will become an adult. കുറച്ചാവുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ വലുതാവും. Young ones of animals also grew into adults. See here the growth of a baby into an adult. Notice pups grow into, see here, pups grow into chick and then chicken. A chick hatch from the egg, grows into a hen or a cock. Plants also grow. Look around you and see a few plants of a particular type. Some are very small and bigger. Some are bigger. They may be all in different stages of growth. Look at the plants after a few days and weeks. You may find that some of them have grown in size. Growth seems to be common to all living things. Do you think non-living things show growth? ജീവനില്ലാത്തവ വളർച്ച കാണിക്കാറുണ്ടോ? Do all organisms respire? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ശ്വസിക്കാറുണ്ടോ? Can we live without breathing? ശ്വസിക്കാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? When we inhale, the air moves from outside to inside of our body. ശ്വസിക്കുന്ന സമയത്ത് എയർ ഔട്ട്സൈഡിൽ നിന്ന് ഇൻസൈഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. When we breathe out, the air moves from inside of our body to outside. Breathe ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണം? The air moves from inside, ഉള്ളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കും പുറത്തിൽ നിന്നും ഉള്ളിലേക്കും. Breathing is a part of process called respiration. Respiration, some of the oxygen of the air we breathe in is used by the body. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഓക്സിജൻ നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യണത് നമ്മുടെ ബോഡി യൂസ് ചെയ്യും. We breathe out what? Carbon dioxide during the process. The process of breathing in animals like cows, buffaloes, dogs, cats is similar to humans. മനുഷ്യരുടെ പോലെ സിമിലർ ആണ് കൗവിൻ്റെയും ബഫലോസിൻ്റെയും ഒക്കെ. Observe any kind of the animals while they are taking rest and notice the movement of the abdomen. Slow movement indicates എന്താണ്? They are breathing. Respiration is necessary for all living organisms. It is through respiration that the body finally obtains energy from the food it takes. അപ്പോൾ respiration വഴിയാണ് എന്ത് എനർജി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.
Some animals may have different mechanism for the exchange of gases, which is a part of respiration process. For example, earthworm breathe through their skin. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും റെസ്പിറേഷൻ പല വിധത്തിലാണ്. എർത്തുവർം സ്കിന്നിൽ കൂടി, ഫിഷ് ആണെങ്കിലോ ഗിൽസ്, using oxygen dissolved in water. The gills absorb oxygen from the air that is dissolved in water. Do plants also respire? Plants ശ്വസിക്കാറുണ്ടോ? Exchange of gas in plants mainly take place through leaves. അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ഏത് വഴിയാണ്? ലീവ്സ് വഴിയാണ് നടക്കുന്നത്. Leaves take in air through tiny pores in them and use oxygen. Leaves എന്താണ്? Take in air through the tiny pores. അതിലുള്ള tiny പോസിലൂടെയാണ് air take out ചെയ്യണത് and use oxygen. They give out carbon dioxide to the air. Carbon dioxide കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. We learned that in sunlight, plants use carbon dioxide to produce food and give out oxygen. In sunlight, plants are sunlight in the presence of plants and using carbon dioxide use ചെയ്തിട്ട് produce food produce ചെയ്യും അല്ലേ? What they are giving out? They are giving out oxygen. Amount of oxygen released in the presence of food preparation by plants is much more than the oxygen they use in respiration. അതായത് in the process food prepare ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്ര ഓക്സിജൻ ആണോ അവർ റിലീസ് ചെയ്യണത്, അതെന്താണ്, അത് റെസ്പിറേഷൻ്റെ ടൈമിനെ കാട്ടിയും കൂടുതലാണ്. റെസ്പിറേഷൻ പ്ലാന്റ്സ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ്. രണ്ട് നേരം എന്താണ് റെസ്പിറേഷൻ നടക്കാറുണ്ട്. Do all organisms respond to stimuli? How do you respond if you suddenly step on the sharp object like a thorn while walking barefoot? അതായത് പെട്ടെന്ന് ഒരു മുള്ളിലേക്ക് ചവിട്ടുകയാണ് അല്ലേ, ചെരുപ്പിടാതെ ചവിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക? How do you feel when you see or think about your favorite food? You suddenly move from a dark place into a bright sunlight. What happens? Your eyes shut themselves automatically അല്ലേ, കണ്ണുകൾ പതിയെ അടഞ്ഞു. Till adjust to the changed bright surroundings. A favorite food, bright light and a tone in the above situations are some examples of changes in the surroundings. അപ്പം സറൗണ്ടിങ്സിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ്. All of us respond immediately to such changes in our surroundings that make us respond to them. അപ്പോൾ സറൗണ്ടിങ്സ് ചുറ്റുപാടുമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അതിനെ നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കുമ്പോൾ, that is the stimuli. Do other animals also respond to stimuli? Observe the behavior of animals when food is served to them. Do you find them suddenly becoming active on seeing the food? When you move towards a bird, what does it do? Wild animals run away when bright light is flashed towards them. Similarly, cockroaches begin to move to their hiding places if the light in the kitchen is switched on at night. ലൈറ്റ് ഇട്ടോണ്ട കോക്രോച്ച് ഒക്കെ വേഗം പോയി ഒളിയുന്നത് നമ്മൾ കാണാം. Can you give some more examples of ഇതൊക്കെ അവരുടെ റെസ്പോൺസ് ആണ്. നമ്മളൊരു സ്റ്റിമുലൈ പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഇടുമ്പോഴാണ് സ്റ്റിമുലൈ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ റെസ്പോൺസ് ദേ ആർ ഹൈഡിങ്. Do plants also respond to stimuli? Flowers of some plants bloom only at night. ചില പൂക്കൾ രാത്രി മാത്രമേ പൂത്തു വരുള്ളൂ. In some plants flowers എന്താണ്, they will close അല്ലേ, like mimosa pudica. Close after sunset, commonly known as touch me not. Leaves close or fall when someone touches it. There are some examples of responses of plants towards changes in the surroundings. Activity 4. Place a potted plant in a room a little away from a window through which sunlight enters sometime during the day. Continue watering the plant for a few days. അതായത് നമ്മൾ ഒരു ചെടി ഒരു റൂമിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ, ജനലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അകലെയാണ്, എന്നിട്ട് സൺലൈറ്റ് റൂമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാറുണ്ട്. അതിന് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുക. Does the plant grow upright? പ്ലാന്റ് ശരിക്കും ആണോ അതിൻ്റെ വളർച്ച? ലൈക്ക് പ്ലാന്റ്സ് ഔട്ട് ഇൻ ദ ഓപ്പണിൽ വെക്കണ പോലെയാണോ? നോട്ട് ദ ഡയറക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ബെൻഡ്സ്. അപ്പോൾ അത് ബെൻഡ് ചെയ്യണ ഡയറക്ഷൻ ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗ്രോയിങ് അപ്രൈറ്റ്, മുകളിലേക്കല്ലേ വളരുന്നത്. Do you think this may be in response to some stimulus? All living things respond to changes around them. Living organism and excretion. All organisms need food. Not all the food that is eaten is completely used. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം? ഭക്ഷണം വേണം അല്ലേ. അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ഫുഡ് മൊത്തം എന്താണ്, കംപ്ലീറ്റ്ലി യൂസ്ഡ് അല്ല. Only a part of it is utilized by the body. What happened to the rest? This has to be removed from the body as waste. കുറച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുക, ബാക്കി വേസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ our body produces some waste in other life process. The process of getting rid of waste by organism is known as excretion. അതിനെയാണ് excretion എന്ന് പറയുക. Do plants also excrete?
പ്ലാന്റ്സും എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? ദേ ഡു ബട്ട് നോട്ട് ആസ് സീൻ ഇൻ ആനിമൽസ്. അവർ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യും, പക്ഷേ അനിമൽസിനെ പോലെയല്ല. The mechanism in plants are a little different. Some plants find it possible to store the waste products within their parts in a way that they do not harm the plant as a whole. അതായത് പ്ലാന്റ്സും ചെയ്യാറുണ്ട്, പക്ഷേ അത് പ്ലാന്റ്സിനെ നശിപ്പിക്കില്ല. Some plants remove waste products as secretions. Excretion is another characteristic common to all organisms. How do all organisms reproduce their own kind? Have you ever seen nests of some birds like pigeons? Many birds laid their eggs in the nest. കുറേ പക്ഷികൾ എന്താണ്, കൂട്ടിൽ തന്നെയാണ് മുട്ടയിടുന്നത്. Some of the eggs hatch and some young birds come out from them. Animals reproduce their own kind. The mode of reproduction may be different. In different animals, some animals produce their young ones through. അപ്പോൾ അവർ young onesനെ എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന eggs അല്ലേ? Some animals give birth to the young ones. Plants also reproduce. Like animals, plants also differ in the mode of reproduction. അതായത് പ്ലാന്റ്സ് റിപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, ആനിമൽസ് ഡിഫർ ഇൻ ദ മോഡ് ഓഫ് റിപ്രൊഡക്ഷൻ. മെനി പ്ലാന്റ്സ് റിപ്രൊഡ്യൂസ് ത്രൂ സീഡ്സ്. വിത്തിലൂടെയാണ് റിപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. പ്ലാന്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് സീഡ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ജെർമിനേറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രൂ ഇൻ ടു ന്യൂ പ്ലാന്റ്. സീഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താവും, ന്യൂ പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും. സം പ്ലാന്റ്സ് ഓൾസോ റിപ്രൊഡ്യൂസ് ത്രൂ പാർട്സ് അതർ ദാൻ സീഡ്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എ പാർട്ട് ഓഫ് എ പൊട്ടറ്റോ വിത്ത് എ ബഡ് ഗ്രോ ഇൻ ടു ന്യൂ പ്ലാന്റ്. Plants also reproduce through cuttings. Would you like to grow a plant in this way of yourself? Activity 5. Take a cutting from rose or mehendi plant. Fix it in the soil and water it regularly. അതായത് ഒരു ചെറിയൊരു തണ്ട് എന്താണ്, റോസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈലാഞ്ചി ചെടി എടുത്തിട്ട് മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടണം. വാട്ടർ എല്ലാ ദിവസവും വെള്ളം ഒഴിക്കണം. വാട്ട് യു ഒബ്സർവ് ആഫ്റ്റർ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ്? കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എന്താ കാണുക? ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ബി ഈസി ടു ഗ്രോ പ്ലാന്റ്സ് ഫ്രം കട്ടിങ്സ്. കട്ടിങ്സിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോ ചെയ്യില്ല. ഡു നോട്ട് ബി ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ഇഫ് യുവർ കട്ടിങ് ഡസ് നോട്ട് ഗ്രോ. അതായത് നമ്മളുടെ കട്ടിങ് വളർന്നില്ലെങ്കിൽ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ടോക്ക് ടു എ ഗാർഡനർ ഇഫ് പോസിബിൾ ഓൺ ദ കെയർ ടു ബി ടേക്കൺ ടു ദ കട്ടിങ്സ് ടു മേക്ക് ദം ഗ്രോ ഇൻ ടു പ്ലാന്റ്സ്. ഓക്കെ, ലിവിങ് തിങ്സ് produce more of their own kind through reproduction. ലിവിങ് തിങ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ, അവരുടേതായിട്ടുള്ളത് റിപ്രൊഡക്ഷൻ വഴി. It takes place in many different ways for other different organisms. Do all organisms move? എല്ലാ organismsഉം നീങ്ങോ? We discuss the various ways in which the animals move. They move from one place to another and also show other body movements. മറ്റു ബോഡി മൂവ്മെന്റ്സും കാണിക്കും. What about plants? Plants ആണെങ്കിലോ? Do they also move? അവരും മൂവ് ചെയ്യോ? Plants are generally anchored in soil, so they do not move from one place to another. അതായത് അവർ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ, അപ്പോൾ ഫിക്സ്ഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് അവർ മൂവ് ചെയ്യില്ല. How various substances like water, minerals and the food synthesized by them move from one part of the plant to other. Have you noticed any other kind of movements in plants? വേറെ ഏതെങ്കിലും മൂവ്മെന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? Opening or closing of flowers. Do you recall how plants show movement in response to certain stimuli? We also have some non-living thing moving, of course. A bus, car, a small piece of paper, clouds and so on. Is there something different in these movements from the movements of living beings? There is such a variety of living organisms, but all of them show some common characteristic. അല്ലേ, എല്ലാം ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കാണിക്കാറുണ്ട്. Another common characteristic is that living beings die. Because organisms die, particular types of organisms can survive over 1000. ചില ഓർഗാനിസംസ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യും, സർവൈവ് ചെയ്യും അല്ലേ, 1000 years കഴിഞ്ഞാലും സർവൈവ് ചെയ്യും. Only if they reproduce their own kind. One single organism may die without even reproducing, but the type of organism exists, that is through the reproduction. We see that all living things seems to have some common characteristic. പൊതുവായ സ്വഭാവമുണ്ട്. They all need food, respire, respond to stimuli, reproduce, show movement, grow and die. ഫുഡ് വേണം, പിന്നെ റെസ്പിറേഷൻ ഉണ്ട്, എന്താണ്, റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും, റിപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ, and at last die. Do we find some non-living things that also show some of these characteristics? Car, bicycle, clocks and water in the river move. The moon moves in the sky. A cloud grows in size right in front of the eyes. Can such things be called living? We ask ourselves, do these objects also show all other characteristics of living things? In general, something that is living may have all the characteristics that we have discussed, while non-living things may not show all the characteristics at the same time. Is this always true?
Do we always find that living things definitely show all the characteristics of the living that we have discussed? Living things എന്താണ് എല്ലാം living things ന്റെ എല്ലാ characteristicsഉം അവർ കാണിക്കും. Do we always find the non-living things may also show some of this characteristic? To understand the a little better, let us look at a specific example. Consider any seed, say moong. Is it living? It can stay in a shop for months and do not show any growth. കുറേ കാലങ്ങൾ വെച്ചാലും അത് ഗ്രോത്ത് ചെയ്യില്ല. However, we bring the same plant or seed in the soil, water it, അല്ലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? It will change. It will turn to a whole plant. Did the seed not food? Did it excrete, grow or reproduce when it was in the shop for many months? We see that there can be cases when we cannot easily say that a living thing has all the characteristics that we have discussed, for it is called living. What then is life? Push your hand deep inside a sack of wheat. Do you find it warm inside? There is some heat being produced inside the sack of wheat. The seeds respire, and in that process they give some ആ seeds എന്ത് ചെയ്യും? Respire ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. We see that respiration is a process that takes place in seeds, even when some of the other living process may not be very active. It may not be easy to answer the question, what then is life? However, looking all at the diversity of living things, living beings around us, we can conclude that life is beautiful. Keywords: adaptation, aquatic habitat, biotic component, excretion, growth, habitat, living, reproduction, respiration, and stimulus. Surroundings where plants and animals live, it is called habitat. Several kinds of plants and animals may share the same habitat. The presence of specific features and habits which enable a plant or an animal to live in a particular habitat is called adaptation. There are many types of habitats. However, this may be broadly grouped for terrestrial and aquatic. There is a wide variety of organisms present in different habitats. Plants, animals, and microorganisms together constitute biotic components. Rock, soil, air, water, light, temperature are some of the biotic components of our surroundings. Living things have certain common characteristics. They need food, they respire, excrete, respond to the environment, reproduce, grow, and show movement. So these are the features of living and non-living characters. Things. Okay. So that's all about this chapter. If you are interested, please do like, share, and subscribe my channel. Okay. Thank you.